Welcome to LMS Learning Management System. It is an initiation of Department of Collegiate and Technical Education. Dear students, in this session, I will discuss with you the 4th semester subject of Electronics and Communication branch, that is Digital Communication and Networking Lab. In particular, I will discuss the experiment number 15 from part B, that is install a wireless network using access point and wireless network card between 3 or more computer and test a printer sharing. Let's begin this session with its content. Its content is as follows. In this session, we shall discuss 7 points, that is aim of experiment, apparatus required, theory background, procedure to conduct this experiment, conduction of this experiment, conclusion, and we will end up with multiple choice questions. Dear students, ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪರಟಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನಿದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ದೆನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ aim of the experiment and apparatus required. Aim of experiment, dear students, it is install a wireless network using access point and test by sharing a printer. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೊಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸೆಟಪ್ ದಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲ್ಯಾನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್. ಆಯ್ತಾ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದಾವೆ ಆರ್ 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಆರ್ ಒಂದು PC-ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ನಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪರಟಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಈಗ 3 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಮ್ಡ್ RJ45 ಕನೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ CAT5 ಕೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಮ್ಲಿಂದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೌಟರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ರೌಟರನ್ನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ನ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಒನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ TP-Link ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ CD ಟು ಶೇರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್. ಓಕೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ wired or wireless between the nodes. Okay, wireless router, it is designed to transfer the network signal wired or wireless between the nodes. Okay, ಇದನ್ನ ರೌಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ
ಸ್ವಿಚ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾಟಾನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೌಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನೋಡ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಆರ್ PC ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ನೋಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ router here its responsibility to transfer the signal between the nodes. Okay, not only that, it takes each packet that goes through it and forward it to the specific device on the network to help the reach the destination. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ PC ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ TCP/IP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಆ ಈಚ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರೌಟರ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ರೌಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರೌಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ವೆರೆವರ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡಮ್ ಥ್ರೂ ರೌಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ರೌಟರ್ ಟು PC ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ PC ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ರೌಟರ್ಲಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೌಟರ್ಲಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನದಾವೆ ಅವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದವನು ಜಿಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದವನು ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೌಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸನ ಕೂಡ ರೌಟರ್ ಆರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, now how wireless router looks like? Okay, it's very simple. Wireless router, it has two antennas. It may have one antenna or two antennas. Okay, here it looks like the back view or the rear view. It looks like this. First is power button. Here we, with the help of adapter, we give the power. Adapter na use ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ power supply ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್. ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ 5 connectors. Okay, what are all these 5 connectors, dear students? These connector 1 2 3 4 connectors, these are all the LAN connector, and this is the WAN connector, and this we also have one more USB connector. Okay, these ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಮ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಡಮ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾನ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಟರ್ಗೆ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು PC ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Are the wireless access point and wireless router are the same? Wireless router ಮತ್ತು wireless access point ಎರಡು ಸೇಮ್? No, it is not the same. Wireless access point and wireless routers are two different devices. Okay, then what is the difference? Let's see what are all the difference between wireless access point and wireless router. Okay, it is exclusively used for wireless network. Wireless access point ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಅಂತ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಲಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಶ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪೀಟರ್. ರಿಪೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಅದು ರಿಪೀಟರ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕೆಲಸ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ವೈರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ and allows the devices to connect wirelessly to the network. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
because the wireless router has limited range. Okay, if I want to extend its range, then I have to use the access point. Access point ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ the wireless access point, it is used to extend the range. Okay, hence it extends the network's reach beyond the physical connection and the nodes on the infrastructure. Every access point has the specific range of coverage. Iga illi nodid prakara ee point prakara every access point eniruttalla adukku kuda specific range irutte. Okay, now how it looks like? It looks like this. It's very simple. On power supply connection kottirtivi, it can place wherever you want. It has antennas. Okay, it receives the signal and it also transmits the signal. This is how it looks like. Whereas wireless router, it has the connection of LAN, WAN and input as well as the output. Okay, now we will see how to set up a wireless router as an access point. Okay, we have different steps. We will go through one by one. It's quite easy. Do students try to focus on it. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರೋ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್, ನ್ಯೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಟು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ರೌಟರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೌಟರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ RJ45 ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕೇಬಲ್ with crimped RJ45 connector with CAT cable ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಈ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. or I can say with the help of network cable I make the connection between this RJ45 connector and this RJ45 connector. Okay, we should not use the WAN Ethernet port here. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ WAN Ethernet port ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲಾಂಚ್ ದಿ ಬ್ರೌಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಬ್ರೌಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೌಸರ್? ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇರಬಹುದು, MSN ಇರಬಹುದು, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಒಪೆರಾ ಮಿನಿ ಇರಬಹುದು, ಒಪೆರಾ ಇರಬಹುದು, ಡಕ್ ಗೋ ಇರಬಹುದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ I have to type the address. Okay, there are different types of address I can type. Different types of address. What are the different types of address? That depends on the router which you are using. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಡ್ ದ ರೌಟರ್, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದ ರೌಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ routerlogin.com, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ routerlogin.net, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ TP-Link-Login.net. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ TP-Link ಕಂಪ್ನಿನ ನಾನು ರೌಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ TP-Link-Login.net ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ರೌಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ TP-Link ರೌಟರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ 192.168.0.1 ಈ ತರ ಏನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪೇಜ್ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ನೀವು ಆರ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಬೈ ನ್ಯೂ ರೌಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ದೆನ್ you have to enter it lower case only. If you are entering in the upper case, you have to enter in the upper case only. If you are using combination of both, then you have to use combination of the both. Okay, that means it is the case sensitive. Once you enter username and password, next go to the advanced tab, select setup LAN ಅಲ್ಲಿ setup ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ IP address field ಇರುತ್ತಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾನ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ 192.68.1.0. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ IP ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ ರೌಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ DHCP ಆರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ DHCP ಸರ್ವರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 172.21.59.2 ಅಂತ. ಓಕೆ, LAN IP address of the router 2 is this one. Okay, the same IP segment can be used and clear the user DHCP checkpoint. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ DHCP ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾನು 172.21.59.2 ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅನ್ಚೆಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ static IP address here. Okay, now once you enter this static IP address, then what next I have to do? Next click apply button. Once you click apply button, then click the wireless setup, specify the wireless setting. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟಪ್. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟಪ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ required. What are all the wireless setting? Wireless setting ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈಫೈ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೈಫೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೈಫೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೇಮ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಟ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಟಪ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು you can use that wireless router as independently ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Dear students, this is all about setting up of the wireless router. Now we will see wireless router ಅನ್ನ access pointer ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, access pointer ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. connect the router that you just set up as a access point to one of the available ethernet port of the other router. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಟರ್ ಇದೆ, ನಾನು access point wireless router ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೌಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ access point. In this way we expand the network. Okay, again power cycle of both the router, second router is now set up and connected as a function of access point. Now second router, this is second router, this is first router. Second router is ready to work as access point. Okay, this is all about, dear students, setting up of wireless router, setting up of wireless network, and how we can use the wireless router as an access point. Now we will see how to share the printer in Windows XP. It could be Windows XP also, but in my laptop I am using Windows 10. Okay, now both the procedures are same. Here you can use Windows XP or the operating system whichever available in your laptop or computer of your college. Okay, to set up as a printer sharing, we have to follow these steps. Go to start, go to setting, select the printer and the faxes. Then open the printer and faxes, click start, click on the control panel ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು click on printer and other hardware devices. Control panel ಅಲ್ಲಿ printer and other hardware devices ಅನ್ನ click ಮಾಡಬೇಕು. Then click on the printer and the faxes. Okay, once ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್, ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಯಾವ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ದೆನ್ ಶೇರ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಸರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೇರ್ ನೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ, ಜನರಲ್ ಇದೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಡಿವೈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ನೇಮ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ನೇಮ್, HP ಲೇಸರ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೇಮ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಶೇರ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಈಗ ನಾನು ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, click on the control panel, click on the printer and other hardware devices, click on the printer and faxes. Under printer task, click add printer ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು add printer ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ add printer wizard ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. add printer wizard ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ XP ಆರ್ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು 3 ತರ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಟು ಸರ್ಚ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಫೈಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಫೈಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಫೈಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಜಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೈಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿ ಬ್ರೌಸ್ ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ನೌ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಜಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ಬ್ರೌಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ //ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ /ಶೇರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ರೆಡ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೇಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌಸ್ ಇಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. Dear students, this is all about installation of wireless network using wireless router as a access point and testing the printer once we share it. Okay, that what we conclude here, installation of wireless network using access point and wireless network card between 3 or more computer is performed and tested the printer sharing. ಇಲ್ಲಿ wireless network card PC ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Dear students, this is all about this experiment. Now, in order to test your understanding of this experiment, we will take sample MCQs, that is multiple choice questions. Let's begin with first question is as follows. The wireless router is a device that performs the function of dash. Okay, options are 4 options are there: router, interchange, protocol, both A and B, and all of the above. Wireless router is a device that performs the function of dash. Wireless router ಯಾವ್ದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೌಟರ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬೋತ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? The right answer to this question is router. Wireless router is a device that performs the function of router. Next, we will take the next question. The wireless router is a device that performs the function of
a router and also includes a function of dash. ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೌಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ನ ರೌಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ router, wireless access point, IP configuration, all of the above. A router, wireless access point, IP configuration, all of the above. Okay, think and try to answer this question. This concept we have discussed in the previous slide. The correct answer of this question is wireless access point. And the wireless router anna nana wireless access point antu use madabahudu. Next is access point is used to dash the network. Access point ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why do we use the access point? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಅನ್ನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ extension. Access point is used to extend the or extension of this network. Network ಅನ್ನು extend ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ wireless access point ಅನ್ನು use ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the last question is access point act as central transmitter and receiver. This uses dash type of signal. ಯಾವ type of signal ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವುದು? wireless access point. Okay, answers are or options are light signal ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, wireless radio signal ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, infrared signal use ಮಾಡುತ್ತಾ, or all of the above. Okay, ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? The correct answer is it uses wireless radio signal. The access point act as central transmitter and receiver uses the, that means access point for transmission and reception it uses the wireless radio signal. Correct answer is wireless radio signal. Okay, and the last question is connect a computer to one of the dash at the back of the router. Okay, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ರೌಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾನ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್, ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್. ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ರೌಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಲ್ಯಾನ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. Dear students, this is all about MCQ. Dear students, I am Mustaq Kunnur, lecturer of Government Polytechnic Mundgod. If you have any doubts, queries related to content, tools and format, please do write your feedback, suggestions and opinion to lms.dtek@gmail.com. Thank you. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವ ನೋಡುವ. ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಡು ಐ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ADSL ಮಾಡಮ್, ಅದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಲಿಂದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ನಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ADSL ಮಾಡಮ್ ರೌಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಂದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ದಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ TP-Link wireless router. The TP-Link wireless router itself can be used as access point. ಈಗ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೌಟರ್ನ access point ತರಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have to open the browser and we have to type the address in the address bar. For TP-Link, the HTTP, the IP is given as 192.168.1.1 or it may be 192.168.0.1, or we can go into the particular website and we can see that. Here I am in address bar, I am typing
the ID as 192.168.0.1 and press enter. Once I press enter, this will open as a home page of TP-Link. The step number 3 is to log in. We have to type the username and password in the login page. The default username and password both are admin. In this figure, we can see that which I have encircled, username is admin as well as the password name is also admin. We have to enter username as admin as well as the password as admin. Okay. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ TP Link router ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, here I have to type username as admin. I am typing as admin and also type admin and also type password as admin. I am entering it as admin. Okay, click on login. Login click ಮಾಡಿದ ನಂತರ step number 4 ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ IP ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ IP ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ IP ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ DHCP ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ IP, ಈ IP ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ we can choose this protocols PPOE Russian or PPOE. Okay, here I am choosing static IP. Click on static IP and click on next. Okay, and type your full IP address here. Here I am entering the IP address, subnet mask, default gateway and primary DNS and secondary DNS. Okay, I am entering entire address. Once you enter the IP address, this is my IP, click on next. Next, the step number 5 is how to set up wireless setup. Okay, how to make the wireless setup. Now go to the wireless setup, select as wireless radio enable and this is the name of wireless network. ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ SSC TP-Link D218 ಆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ or the name of the Wi-Fi. After that we have to select the region. Here it is by default United States. We have to select the India. Now select your country as India. Click on OK. And in wireless security we can change the password. The default password is 20201289. If you want, you can change its password. The present password is 2020.189 and here I am changing it as my first router. Can type it as router, my first router. Okay, then once you type this, here in next settings just scroll down. I am naming it as my first router 1. In more advanced wireless setting, you can keep this setting as a default. Leave those setting as default. Okay, once you make appropriate setting of this wireless network, now it's time to click on next. I'm making it, click on next. Click on next and here you can see that after clicking finish we have to restart our router. We have the router which is of TP-Link. We have to restart it again and
the LAN address is given here and wireless network information is also given here. Now I will show you how to share a printer on wireless network. Let's begin. Now in your PC, now one PC is connected to a printer. Go to start menu, type run command, or you can also press window R. Here enter as control printers. Once you open the control printer, here you will find the printer which is installed. Go to and set it as default printer. Once you set this as a default printer, next it's time to share. Go to printer properties, go to sharing, go to change sharing option, share this printer, and you can also change the name. Click on apply, click on OK. Once you share this printer, you will find the right click symbol below that printer. Now go to control network setting, go to the network and sharing center, then go to change advanced sharing setting and click on turn on network discovery, turn on file printer sharing. You can also check turn on the file printer sharing, and then save change, then turn off password protect sharing, turn on sharing so anyone with network access. Then once you select this, once you select this appropriate option, then click on save changes. Once you save the changes, next again go to CMD. Here I will check my IP address. In order to check the IP address, type ipconfig, and here you can see it's my IP address, IPv4, that is 10.0.0.23. Just remember it or copy it somewhere or note it down. Once you note down this address, I'm copying it. Now come to my PC, go to manage, then go to device manager and local groups, username and default account. Sulava is my, here I am going to set my username and password. Sulava is my username, 123 I am setting as a password. Click on OK. I have set the password. This password is being used by other user, which are those who are going to connect with us using the network. Now go to the network, click on Ethernet, click on change adapter setting, click on Wi-Fi, click on properties. Here I am going to change the IPv4 settings. Here I am going to enter that same IP address which I have seen here, that is 10.0.0.23. Enter it as 10.0.0.0.23. Changing it as 23. Subnet mask, it has taken as default value. I am changing this 255.255.255.0. Here default gateway 10.0.0.138. Next, coming to the using following server address, DNS server address 8.8.8.8. Here alternate DNS server 10.0.0.138. Click on OK. Now click on close. Close this CMD command prompt. Now I will go to the next PC. This is PC number 2 or PC or laptop number 2. Open the PC number 2. Again open the run command. Type your IP address 10.0.0.23. Here it opens the file explorer.
This is my PC2 or laptop 2. Here I am going to enter the password which I had set in previous computer. Here password is 123, username is Sulava, and password is 123. I am entering it as 123. Remember credential, click on OK. Now here I can see that the printer has been shared from that particular IP address. Here I am connecting this. Here I am installing its drivers, connecting to the brother DCP printer which is being shared from the previous computer. Click on install drivers so that I can also use this printer. I can also give the printer or I can also get the hard copy with the help of this printer. In this way, we share printer on the network.